প্রোডাক্ট অনেক ভালো, তাদের দে হ্যাভ luxury product, they are charging high from the customers, and in return they are providing good quality product. Now if you want to produce good quality product, if you want to give good quality service to your if you want to provide a good quality service to your customers, obviously you need to have good quality employee. আপনার যদি ভালো কোয়ালিটির এমপ্লয়ি না থাকে, আপনারা কিন্তু ভালো কোয়ালিটির সার্ভিস দিতে পারবেন না এমপ্লয়িকে। So automatically what happens in that case, companies that follow differentiation strategy, they also spend a lot of money on their employees, so that employees are happy, we have skilled employees. At the end of the day, what happened? These skilled employees can provide good quality service to the customers. তাহলে দেখেন আপনার বিজনেস লেভেল স্ট্র্যাটেজি কি বা আপনার কম্পিটিটিভ স্ট্র্যাটেজি কি, এটার উপর কিন্তু আপনার কম্পেনসেশন সিস্টেমটা বা আপনি আপনার এইচআর এর ওভারঅল প্র্যাকটিস কি করবেন না করবেন সবকিছু অনেকটা ডিপেন্ড করে আপনার বিজনেস লেভেল স্ট্র্যাটেজির উপরে। অথবা আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে একটু বুঝি, যেমন আমরা অনেকগুলো কর্পোরেট লেভেল স্ট্র্যাটেজি পড়েছি। সো কর্পোরেট লেভেল স্ট্র্যাটেজিতে একটা কি ছিল, যদি আপনাদের মনে থাকে, একটা ছিল হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল এক্সপ্যানশন। আমি জাস্ট স্লাইডটা একটু দেখিয়ে নিই। এই যে দেখেন, কর্পোরেট লেভেল স্ট্র্যাটেজিতে উই হ্যাড জিওগ্রাফিক্যাল এক্সপ্যানশন। তার মানে আপনি কি করছেন, আপনি এক দেশ থেকে আরেক দেশে আপনার বিজনেস এক্সপ্যান্ড করছেন। এটা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে মেক শিওর করতে হবে যে আপনার এইচআর এর সাথে আপনি কনসাল্ট করছেন। ইফ ইউ আর নট, you don't know what type of employees you will get in a new country, whether you should transfer your existing employees to the new country or not. All this information you can get from HR. তাহলে আপনি যখন যে কোনো প্রকার কর্পোরেট লেভেল স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছেন, আপনাকে অ্যাজ আ কোম্পানি ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট ইউ আর কনসাল্টিং উইথ HR and then making it a aligned process. So the moral of the story here is that whatever corporate level or business level strategy we have to make sure that we are linking our company's strategic goals and goals or the overall strategy with our HRM processes. And when we will be able to do that, it is known as strategic human resource management. And only when we will be aligning our HR with strategic goals and objective, only then we can have an effective HRM system. Does it make sense? কোনো সমস্যা আছে বুঝতে এখানে, মানে স্ট্র্যাটেজিক এইচআরএম জিনিস? ওকে, গ্রেট। এখন ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আমরা এখন স্লাইড নাম্বার 12 এ আছি, যেটা আমি আগেও বলেছি অনলাইন ক্লাসে অনেক সময় দেখা যায় যে আমি স্লাইড চেঞ্জ করলে আপনাদের এন্ডে রিফ্লেক্টেড হয় না, সে কারণে আবার বলা। সো এখানে স্লাইড নাম্বার 12টাতে আমি যে কথাগুলো আপনাদেরকে বললাম এতক্ষণ, ওইটাই অনেকটা ডায়াগ্রাম আকারে দেখানো আছে। So just we will discuss the diagram a little bit. So if you can see, in order to align our corporate strategy with that of our HR strategy, what we have to do, first we have to understand our company's current strategic situation. Currently company ta ki situation e ache, and how we can understand that by conducting a SWOT analysis. আমরা কিন্তু এই চ্যাপ্টারের প্রথমে দিকেও একদম পড়েছি SWOT analysis এর কথা। SWOT analysis basically means understanding a company's internal strength and weakness and external opportunities and threats. So আপনারা যদি ডায়াগ্রামটাতে দেখেন, company's internal strength and weakness and competitive environment or external environment. Altogether, understanding this together, we can have a good understanding of the company's strategic situation. Once we have an understanding of company's strategic situation, then we can make a company strategic plan. And based on that strategic plan, we can make our HR plan. আমরা HR এ কি কি কাজ করব না করব, HR policy practice কি হবে, we can decide on all those. And when we will be merging our strategic plan with that of our HR plan, then we can ensure a better organizational performance. So that's what overall, how you can link your corporate level strategy with that of your HR strategy, ensuring a proper strategic HRM process. আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, আমার আওয়াজ কি আস্তে হচ্ছে, জোরে হচ্ছে, কোনো সমস্যা হচ্ছে আপনাদের?
হ্যাঁ হয়েছে, পারফেক্ট। একদম ক্লিয়ার। ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এখানে যে জিনিসগুলো আমরা এখন তাহলে স্লাইড 13 এ মুভ করেছি। স্লাইড 13 এ এখানে তেমন খুব একটা পড়ার কিছু আসলে নেই। স্লাইড 13 এর রেদার আমরা যে কাজটা করব, আমরা স্লাইড 14 আর 15 বেসিক্যালি দেখব। So what we mean by that is that in case of when you're talking about HR strategic roles, there are two types of roles. One is in strategy formulation and another one is strategy execution. So first thing is what we mean by HR strategic roles. So from the idea of strategic HRM, we know that HR has to be closely linked with the company's overall strategy. আমরা যদি স্ট্র্যাটেজিক এইচআরএম প্রপারলি মেনটেন করতে চাই, তাহলে এইচআর ডিপার্টমেন্টকে কোম্পানির ওভারঅল স্ট্র্যাটেজিক ডিপার্টমেন্টের সাথে ক্লোজলি কাজ করতে হবে। এখন এই স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে এইচআর এর দুইটা কাজ আছে। একটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেশনে হেল্প করা, দ্যাট মিনস when the company will be coming up with their strategy, designing or deciding on their strategy, HR will put some, their feedback on how they can manage the strategy, and then HR also has an important role in implementing or executing the strategy. So the first one is on HR strategy formulation role. So in that kind of role, what the HR does, the example that I was giving few minutes ago, let's say your company wants to geographically expand to a new country. Now the company is coming up with different strategies on how they can expand to a new country. Obviously, there will be various factors that the company will have to consider. ওই কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি আছে কিনা, কি কি লিগাল ইস্যু থাকতে পারে নতুন কান্ট্রিতে যাওয়ার জন্য, নতুন কান্ট্রিতে কোন টাইপের প্রোডাক্ট দেওয়া দরকার। তাহলে দেখেন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে কিন্তু ডিসিশন আসতে হবে। At the same time, HR also has to put their input in case of strategy formulation. তখন HR এসে কি বলবে, আচ্ছা ঠিক আছে, স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেশনে কি টাইপের মানুষ আপনি ওখানে পেতে পারেন নতুন কান্ট্রিতে in order to do your job. Um, what type of legal requirements, what type of labor law related requirements will be there. Employee management এর ক্ষেত্রে কি টাইপের ল ওই নতুন দেশে আছে যেগুলো কোম্পানিকে এফেক্ট করতে পারে। এই যে তখন স্ট্র্যাটেজি বানানোর ক্ষেত্রে এই যে এইচআর একটা ইনপুট দিল, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি এইচআর স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেশন রোল। And if you remember, in chapter 1, we said that the new level, new era's HR manager, they should have a good understanding of the overall business. শুধু এইচআর সম্পর্কে জানলেই একটা এইচআর ম্যানেজারের কাজ শেষ হয়ে যায় না, তাকে ওভারঅল বিজনেস সম্পর্কে জানতে হবে যাতে সে এই ধরনের ইম্পর্টেন্ট ইনপুটগুলো দিতে পারে। So that's HR strategy formulation role. Done. Once the strategy is formulated, now the step is that we will implement the strategy. আমরা যে প্ল্যানটা করলাম অ্যাজ আ কোম্পানি, সেই প্ল্যানটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে যাব। এখন ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে এগেইন ইটস নট অনলি যে any single department will implement that, rather different departments will work on that, and HR has an important role in executing the strategies. So what happens is that whatever strategy the companies, let's say they have, let's stick to the same example. They have moved to a new country. Now the HR implement execution স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেশনের সময় তার ইনপুট দিয়েছে। এখন আলটিমেটলি যখন নতুন সব এমপ্লয়ি আসলে, এখন এইচআরকে কি করতে হবে, এইচআরকে নতুন এমপ্লয়িগুলোকে ট্রেন করতে হবে যাতে নতুন দেশে নতুন এমপ্লয়িগুলো প্রপারলি কাজ করতে পারে। তাহলে কি করছে, স্ট্র্যাটেজিটা এক্সিকিউট করার ক্ষেত্রে এইচআর ইজ হেল্পিং দ্য কোম্পানি ইন এক্সিকিউটিং দ্য ওভারঅল স্ট্র্যাটেজি। Or let's say in the new company they have to go for recruitment, they are hiring new employees. It is also an example of HR helping executing the strategy. So এই স্ট্র্যাটেজিটা যেটাই নেওয়া হয়েছে না কেন, সেটা এক্সিকিউট করার জন্য এইচআর যেই রোলগুলো ফুলফিল করে সেগুলোকে আমরা এইচআর স্ট্র্যাটেজি এক্সিকিউশন রোল বলছি। So the summary of these two slides is basically that HR has an integral role in company's overall strategy or goal achievement, and in that case they have this role in two types. One is in strategy formulation, strategy যখন বানানো হয় তখনই একটা ইম্পর্টেন্ট রোল থাকে, আবার স্ট্র্যাটেজিটা ইমপ্লিমেন্ট করার সময় বা এক্সিকিউট করার সময়ও একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ থাকে হচ্ছে এইচআর এর।
ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো মেইনলি আপনি এমসিকিউর জন্য মনে রাখলেই হবে। ঠিক আছে? তারপর we have now moved on to slide number 16. এখানেও জাস্ট এই স্লাইডটাও জাস্ট এমসিকিউর জন্য মাথায় রেখেন যে what are the components of HR process. আপনি যদি একটা ওভারঅল HR সিস্টেম ক্রিয়েট করতে চান কোম্পানিতে, ৩ টা জিনিস লাগবে। Firstly, you will need some HR professional. That means individuals who have good knowledge of HR. যে মানুষদের HR সম্পর্কে ভালো নলেজ আছে এমন কিছু মানুষ আপনার লাগবে। এই মানুষগুলো কি করতে পারবে? They can come up with good HR policies. Once they have come up with good HR policies, তখন আপনি যখন এই পলিসিগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন, you can ensure that you have desired employee behavior. That means these are the major uh, components of HR process. Okay? এই স্লাইড নাম্বার 17-এও আপনার সেম জিনিসটা যেটা আমরা স্লাইড নাম্বার 16-এ লেখা হিসাবে দেখেছি, এই সেম জিনিসটাই এখানে ডায়াগ্রাম হিসাবে আছে। সো জাস্ট we have HR professional leading to a proper HR system or HR policy which can ensure our desired employee behavior. ম্যাম এগুলো কি এমসিকিউর জন্য করব জাস্ট? জি, এটা এমসিকিউর জন্য দেখেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন স্লাইড নাম্বার 18-এ আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক পড়বো যেটা আপনাদের শর্ট আনসার কোয়েশ্চেন এবং এমসিকিউ দুইটার জন্যই ইম্পর্টেন্ট। সো আমাদের আর খুব বেশি টপিক বাকি নেই, জাস্ট আমরা 3টা টপিক পড়বো। একটা হচ্ছে হাই পারফরমেন্স ওয়ার্ক সিস্টেম, একটা হচ্ছে HR স্কোর কার্ড, আর একটা হচ্ছে HR অডিট। এই 3টা জিনিস পড়লে উই উইল বি ডান উইথ দিস চ্যাপ্টার, ঠিক আছে? সো জাস্ট গিভ মি আ মোমেন্ট, আমরা শুরু করছি আবার। ওকে, শুনতে পাচ্ছেন কি? Yes, miss. ওকে, এতটুকু পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা আছে? না, মিস। আচ্ছা, যদি না থাকে আমরা এখন একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস পড়বো, সেটা হচ্ছে হাই পারফরমেন্স ওয়ার্ক সিস্টেম। এই কনসেপ্টটা খুব ভালো করে বুঝবেন যাতে আপনি এমসিকিউ দেয়া হোক অথবা শর্ট আনসার কোয়েশ্চেন যেটাই দেয়া হোক সেটা যেন প্রপারলি পারেন। So, in order to understand high performance work system, I believe from the previous lectures, we already know that in HR we have different major activities, right? আপনার যদি মনে থাকে আমরা একটা এমপ্লয়ি লাইফ সাইকেলের কথা বারবার বলছিলাম প্রথম থেকে। So employees HR has different activities. They will be involved in recruitment selection, employees performance appraisal, training, এরকম অনেকগুলো মেজর কাজ HR এর আছে। এখন HR এর এই মেজর কাজগুলোর ক্ষেত্রে for each of these major activities, HR already has different approaches. What we mean by that, let's say HR wants to recruit someone, there are different approaches available on how a company can recruit someone. Or let's say HR wants to provide some training. In that case, again, there are various training methods. Obviously, it's not possible for a single company to utilize all the training methods available in the world or utilize all the recruitment practices available in the world. দুনিয়াতে যত ধরনের রিক্রুটমেন্ট প্র্যাকটিস আছে সবগুলো তো একসাথে ইউটিলাইজ করে ফেলতে পারবে না, বা যতগুলো ট্রেনিং প্রসেস আছে সবগুলো তো একসাথে ইউটিলাইজ করা যাবে না, বা এমপ্লয়েড পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজ করতে চাই সেটারও অনেক সিস্টেম আছে, সবগুলো অ্যাপ্রোচ একটা কোম্পানি ফলো করবে না। তার জন্য যেটা সুইটেবল সেই কোম্পানি সেটা ফলো করবে। So high performance work system basically means you are kind of cherry picking from all those major activities. Say for instance, from various types of training practices or training materials or training methods, you are picking up one or two training methods that are suitable for your company. Then you are picking up one or two suitable recruitment method for your that are suitable for your company.
In case of performance appraisal, again, you are picking up a suitable performance appraisal for your company. Now, when you will combine all those cherry-picked or the suitable processes, and you will combinedly have a HR system, it will ensure that your employees will work in a more efficient manner. Why is that? Because you are providing the HR, practices, or you are providing the HR activities in a way that are most suitable for them, and that's why the combination will ensure good performance, and hence it is known as high performance work system. Is it clear? That means all suitable combination of all suitable activities of HR. HR activities, exactly. Give me a moment please, একটু ওয়েট করবেন। ওকে, সরি গাইস, যেটা বলছিলাম যে একটু আমাদের যেহেতু আইবি থেকে লেকচার নিচ্ছি, একটু সমস্যা ছিল। আই হোপ দ্যাট আপনারা একটু কোপ আপ করবেন। আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট ইউর এফর্ট ইন কোপিং আপ উইথ দ্য সিচুয়েশন। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, তাহলে আমাদের হাই পারফরমেন্স ওয়ার্ক সিস্টেম নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি? No, miss, you can leave. Once you're done, you can Okay. submit and leave. ইফ নট, আমাদের লাস্ট দুইটা টপিক আছে, এইচআর স্কোর কার্ড অ্যান্ড এইচআর অডিট। If you have submitted already, no problem. No need to cross check, sir. Submit করে দিয়ে চলে যেতে পারবেন, সমস্যা নেই। সো এইচআর স্কোর কার্ড অ্যান্ড এইচআর অডিট, আমরা এই দুইটা জিনিস একসঙ্গে বুঝবো। So far we know that HR's one of the task is that they will appraise employees performance, তাই না? আমরা কি HR কি করবে? HR গিয়ে দেখবে যে এমপ্লয়িরা আছে তারা তাদের কাজগুলো প্রপারলি করছে নাকি করছে না। Sir, since I mentioned there is no word limit, so ওকে গাইজ, আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স। আমাদের আর খুব বেশিক্ষণ টাইম লাগবে না, এই আপনাদের ইনকনভিনিয়েন্স খুব বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। সো এইচআর স্কোর কার্ড অ্যান্ড এইচআর অডিট, এই দুইটা জিনিস যেটা বলছিলাম যে আমরা একই সাথে পড়বো, কারণ দিস টু আর ইন্টারলিঙ্কড উইথ ওয়ান অ্যানাদার। সো এইচআর, আমরা জানি এইচআর অন্য এমপ্লয়ীদের পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজ করে, তাই না? যেটা এইচআর এর অন্য এমপ্লয়ি তার যে কাজটা করার কথা সেই কাজটা প্রপারলি করেছে কিনা এটা ক্রস চেক করার একটা ওয়ে আছে, and that is known as performance appraisal. Performance appraisal নিয়ে আমরা খুব বেশি কিছু পড়িনি, বাট অল্প একটু পড়েছি। সো আপনার but HR, when HR itself is doing the department's work, someone needs to cross check whether HR is doing its work properly or not. তার মানে এইচআর নিজে, এইচআর অ্যাজ আ ডিপার্টমেন্ট, সে যে কাজগুলো করছে ওই কাজগুলো প্রপারলি কেউ করছে নাকি করছে না সেটা ক্রস চেক করা দরকার। দ্যাট মিনস লেটস সে এইচআর নিডস টু রিক্রুট পিপল অর হায়ার পিপল, সো ওয়েদার এইচআর ইজ হায়ারিং পিপল প্রপারলি অর নট, whether HR is providing training to the employees properly or not. So there should be a process where we can actually analyze whether HR as a department is doing their job properly or not. So that particular process that we can use in order to assess HR's performance, HR department's performance, is known as HR audit. Okay? And obviously, when we are using that process, we need some sort of tool to assess HR's performance. So the tool that we use in order to assess HR's performance is known as HRM301 Lec-3.
এই যে আপনারা, মিস আরেকবার বলবেন প্লিজ? জি আমি আরেকবার রিপিট ম্যাম করছি, একটু রিপিট আমি করবেন? বুঝিয়ে নিই। এই যে প্রথমে দেখেন স্লাইড নাম্বার 23-এ দেখেছেন এইচআর অডিটের কথা বলা আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনার ইয়েস ম্যাম, স্ক্রিনে? ইয়েস ম্যাম। আমরা কিন্তু এই দুটো Yes, জিনিস ma'am. একসাথে পড়ছি, ঠিক আছে? সো এইচআর অডিটটা কি? এইচআর অডিটটা হচ্ছে প্রসেস, যেই প্রসেসে আপনি কি করছেন, আপনি চেক করার চেষ্টা করছেন যে এইচআর ডিপার্টমেন্ট তার কাজগুলো প্রপারলি করেছে কিনা, whether HR as a department has done its work properly or not. So you are examining the policies, practices, process, documentation of the HR department. Now, when you want to assess HR's performance, you need some sort of tool. কিসের উপর বেস করে আপনি HR এর পারফরম্যান্স অ্যাসেস করবেন? So the tool that we use in order to assess HR department's performance is known as HR scorecard. এতটুকু পর্যন্ত কি ক্লিয়ার? কারণ আমি এরপর আপনাদেরকে একটা HR স্কোরকার্ডের একটা এক্সাম্পল দেখাবো, তখন জিনিসটা আপনার জন্য আরেকটু ক্লিয়ার হবে। বাট HR অডিট কি সেটা বুঝতে পেরেছেন? ইয়েস ম্যাম। ম্যাম আরেকবার বুঝাবেন? জি, HR audit হচ্ছে মিস, HR as a department, they have different activities to do, right? Now, whether HR is doing its work properly or not, HR এর নিজের যা কাজ আছে সেই কাজগুলো HR প্রপারলি করছে নাকি করছে না, সেটা চেক করার যে প্রসেসটা, যে প্রসেসে you can cross check whether HR is doing its work properly or not. HR department as a department, whether it's fulfilling its responsibilities or not. That particular process is known as HR audit. Does it make sense now? Yes, sir. You can leave a report. Yes, ma'am. Thank you. Okay. And the tool that you will use in the HR audit process is known as HR scorecard. Give me a moment, আমি আপনাদেরকে একটা HR scorecard-এর রিয়েল লাইফ একটা এক্সাম্পল দেখাই, তাহলে আপনাদের জন্য আরো বুঝতে সুবিধা হবে। Yes, Felicia, you can leave news. ওকে, আপনারা আপনাদের স্ক্রিনে একটা ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন? ইয়েস ম্যাম। So as you can see in our left hand side, যেখানে এই যে আমার কার্সারটা দেখাচ্ছি, দেখেন এখানে কতগুলো HR এর কি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর বলা আছে। Sorry, so say for instance position in the sector wide innovation benchmark or time to market, last 5 new products, যে HR কত জলদি তাদের যে কাজগুলো করার কথা সেটা কতটা করেছে, এক একটা ম্যানেজারের কোয়ালিটি অফ হায়ার কত ছিল, মানে যে কয়জন ম্যানেজারকে হায়ার করেছে, যত নতুন রিক্রুটমেন্ট হয়েছে, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট কোয়ালিটি অফ দ্যাট রিকোয়ারমেন্ট, quality of recruitment. Then another KPI is recruitment cost. That means whatever recruitment or hiring the HR department did, how much money they spent on recruitment. or আরেকটা দেখেন টাইম টু হায়ার ইন ডেজ, তার মানে এক একটা পজিশন তারা যখন এমপ্লয়ি হায়ার করেছে কি পরিমাণ সময় লেগেছে এক একটা পজিশনে এমপ্লয়ি হায়ার করতে, অর এমপ্লয়িটা যদি জব একসেপ্ট করে সেই একসেপ্টেন্সের রেটটা কি ছিল। এরকম we can have, এখানে in this example we have certain point mentioned, we can have different types of HR related activities. Say for instance, how many trainings were given, how much expense we had in case of training or so on. এরকম করে we will have different type of KPIs, and for all these KPIs, by the way, KPI basically means key performance indicator. The full form of KPI is key performance indicator. If you want, please take a note of that. So KPI means key performance indicator. So basically this points, these 4 points here are the key performance indicator of the HR department. So the company or the HR department will have various target. At the beginning of the year, they will have target. Say for instance, that their target was that in this new year,
they will recruit new employees by using $3.5 million. $3.5 million মধ্যে তারা পুরো রিক্রুটমেন্টের কাজ শেষ করবে, এটা ওদের টার্গেট ছিল। তারপর ওদের আরেকটা টার্গেট কি ছিল, এক একটা হায়ারিং করার কাজে, এক একটা এমপ্লয়ি হায়ার করার জন্য দে উইল স্পেন্ড অন অ্যাভারেজ 25 days। এরকম করে ফর ইচ অফ দিস কেপিআইস দ্য কোম্পানি অর দ্য ডিপার্টমেন্ট উইল হ্যাভ সার্টেন টার্গেটস। Once the year ends, যে টাইমটা পার হয়ে গেল, after the year ends, then they will see what actually happened. Say for instance, in case of recruitment, they have seen that their target was to spend maximum of $3.5 million, but as you can see, they have actually spent $4 million. Or let's say, in case of time to hire, they wanted to spend maximum 25 days. Within 25 days they wanted to done with the recruitment process, but in reality it took them 38 days. So এরকম করে কি হচ্ছে, you can easily compare how the HR department is doing its work, whether it's doing it in a proper manner or whether it's failing in fulfilling its responsibility. You can understand that using the HR scorecard. সো এখানে যে কটা বললাম, যে কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, উই ক্যান হ্যাভ ভ্যারিয়াস আদার কেপিআই। এখানে যে কটা ট্রেনিং এর কেপিআই আনতে পারি, যতগুলো এইচআর অ্যাক্টিভিটি আছে সবগুলো এখানে আমরা আনতে পারি। সো তাহলে কি এইচআর স্কোর কার্ড কি এটা ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, ma'am. ওকে, তাহলে এইচআর স্কোর কার্ড ইজ দ্য টুল দ্যাট উই ক্যান ইউজ ইন অর্ডার টু অ্যাসেস HR department's effectiveness, and that overall process is known as HR audit. ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু আবার স্লাইডে ব্যাক করি, যদি আর কোনো কিছু না থাকে we will be done for today. তাহলে এই যে আপনাদের এখান থেকে স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন, Yes, ma'am. তো এই যে আমরা HR অডিটটা কভার করলাম। এই স্লাইড নাম্বার 21 আর 22 এর প্রয়োজন নেই, আর আমরা স্লাইড এখানে 20 নাম্বার কভার করেছি, আর এটারও স্লাইড নাম্বার 19 এরও প্রয়োজন নেই। আর স্লাইড নাম্বার 18 হাই পারফরমেন্স ওয়ার্ক সিস্টেম, এটা বোথ এমসিকিউ আর শর্ট আনসার কোয়েশ্চেনের জন্য ভালো মতো দেখবেন। আর এখানে যেটা আছে সেটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি আর কি, বাকি জিনিসগুলো। ঠিক আছে, ইজ দেয়ার এনিথিং, এনি কোয়েশ্চেন, এনিওয়ান? ম্যাম, হাই পারফরমেন্সটা একটু শর্টলি বলবেন? হাই পারফরমেন্স ওয়ার্ক সিস্টেম, জি, হাই পারফরমেন্স ওয়ার্ক সিস্টেমটা হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার এইচআর এর আন্ডারে যতগুলো অ্যাক্টিভিটি আছে, যেমন ধরেন রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং, সবগুলো একটা কোম্পানির এইচআর কে করতে হয়। এখন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিক্রুট সামওয়ান, রিক্রুটমেন্ট করার অনেকগুলো অ্যাপ্রোচ আছে। একটা কোম্পানি সব ওয়েতে রিক্রুটমেন্ট করবে না, সবগুলো করার প্রয়োজন নেই। তাহলে কোম্পানি কি করবে, কোম্পানি উইল ট্রাই টু ফাইন্ড আউট হোয়াট টাইপ অফ রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ইজ দ্য মোস্ট সুইটেবল ফর দেম। তাদের জন্য সবচেয়ে সুইটেবল যেটা, সেই প্রসেসটাকে তারা নেবে। আবার আপনি এমপ্লয়িকে ট্রেনিং দেবেন, ট্রেনিং দেওয়ারও অনেক ওয়ে আছে, সব ওয়েতে ট্রেনিং দেওয়ার তো প্রয়োজন নেই। আপনার এমপ্লয়ের জন্য যেই ট্রেনিংটা সবচেয়ে জরুরি, আপনি সেই ট্রেনিং মেথডটাই পিক করবেন। এরকম করে আপনি কি করতে পারবেন, আপনি আপনার এইচআর এর যতগুলো অ্যাক্টিভিটি আছে সবগুলো অ্যাক্টিভিটির আন্ডার থেকে আপনার কোম্পানির জন্য সবচেয়ে সুইটেবল অ্যাপ্রোচগুলো পিক করতে পারবেন। তারপর সেই সবগুলো অ্যাপ্রোচ মিলে যখন আপনি একটা ওভারঅল এইচআর সিস্টেম ক্রিয়েট করবেন, যেখানে আপনার জন্য সবচেয়ে সুইটেবল এইচআর রিক্রুটমেন্ট পলিসি আছে, আপনার কোম্পানির জন্য সবচেয়ে সুইটেবল ট্রেনিং মেথড আছে, আপনার কোম্পানির জন্য সবচেয়ে সুইটেবল এমপ্লয়িকে কম্পেনসেশন বা বেতন দেওয়ার প্রসেস আছে, এই সবগুলো যখন একটা কম্বাইন হচ্ছে, দেয়ার ইজ আ হায়ার পসিবিলিটি দ্যাট ইট উইল এনশিওর বেটার পারফরমেন্স ফ্রম দ্য এমপ্লয়ি। আপনি যখন এরকম সবচেয়ে সুইটেবল এইচআর প্র্যাকটিসগুলো কম্বাইন করে ইউজ করবেন, দেখা যাবে যে আপনার এমপ্লয়ীদের পারফরমেন্স ইমপ্রুভ হওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেড়ে যায়। That's why this overall system where you have combined all suitable HR practices is known as high performance work system. ক্লিয়ার হয়েছে কি এখন জিনিসটা? Yes, ma'am. আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আচ্ছা, যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে, অবভিয়াসলি আমরা আজকের পর থেকে, আপনারা ঈদের ছুটিতে যাচ্ছেন,
and we will inshallah see each other on Sunday the 15th in person দেখা হবে। তখন আমরা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব, বাট আপনাদের একটু মাথায় রাখেন যে 17 তারিখে কিন্তু বলা হয়েছিল আপনাদের কুইজের কথা, ঠিক আছে? সো 15 তারিখে যেহেতু আপনারা ঈদের পরপর আসবেন, অনেকের আবার ক্লাস মিস হতে পারে, সো আমরা 15 তারিখ ঈদের পরপরই কোনো কিছু রাখছি না। মাঝখানে মানে 15 তারিখে আসবেন, 16 তারিখেও রেগুলার ক্লাস আছে, দেন 17 তারিখে গিয়ে আমরা আমাদের ফার্স্ট কুইজ দিব। কুইজের প্যাটার্ন হচ্ছে 10 মার্কের কুইজ হবে, 10টা এমসিকিউ, ট্রু ফলস বা একটা দুইটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এরকম কম্বিনেশনে 10টা কোয়েশ্চেন থাকবে। সিলেবাস হচ্ছে চ্যাপ্টার 1 ইন্ট্রোডাকশন টু এইচআরএম, আর চ্যাপ্টার 3 যে আজকে যেটা শেষ করলাম স্ট্র্যাটেজিক এইচআরএম, এই দুটার উপরে, ঠিক আছে? আমি আপনাদের গুগল ক্লাসরুমে এটা নোটিশটাও দিয়ে দেবো যাতে আপনারা প্রপারলি অ্যালাইন থাকেন। আর এই চ্যাপ্টারগুলো নিয়ে কোনো সমস্যা হলেও 15 তারিখে ওপেন হওয়ার পরে ইউ ক্যান সি মি ডিউরিং দ্য ক্লাস অর ডিউরিং মাই অফিস আওয়ার্স, ঠিক আছে? ম্যাম অ্যাটেন্ড সরি।